Morning, students. This is a unit about motion, moving objects. And last class, நம்ம different kinds of motion பார்த்தோம். அதில் uniform, non-uniform, then what is called distance, what is called displacement, and when it is called a speed, அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். And also some activities discussed. And in today's class, we'll start from problem 1. So there is a question. An object travels 16 meter in 4 seconds. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, எப்படி ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு? 16 மீட்டரை 4 செகண்ட்ஸில் கவர் பண்ணுது. அண்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தோம்னா 16 மீட்டர் இன் 2 செகண்ட்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஸ்பீட் தர் ஆஸ்கிங்? ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் ஆவரேஜ்? ஆவரேஜ் எவ்வளோன்னா, எவ்வளோ இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணி அவ்வளோ நம்பரெல்லாம் நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் எழுதியிருக்கோம். 5 சப்ஜெக்டில் 500க்கு 400 நம்ம வாங்கியிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆவரேஜ் அப்படின்றது add 5 divided by 5. ஸோ தட் we know, that mean value. ஸோ நம்ம கேல்குலேஷன்லாம் பார்த்துருக்கோம். லேபில் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் செய்யும்போதும் இது நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. அண்ட் சொல்யூஷன், த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் given? 16 plus 16. So total distance is 32 meter. And total time taken is given here. So first object is what? 4 second plus second object is 2 second. Then total time is 6 second. Then average speed நம்ம இங்கே calculate பண்ண போகிறோம். ஸோ average பார்த்தோன்னா number of values plus divided by number of எவ்வளோ நம்பர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோமோ அது. அப்படி தானே பண்ணோம். இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா average speedக்கு there is a formula, total distance traveled divided by time taken. So distance traveled is 32 divided by time taken is 6. When we are dividing these two, we will get the answer 5.33 meter per second. So the average speed of the object is 5.33 meter per second. So this is the answer for this problem number 1. Are you understood about this sum? Illa doubt irukka? Yes, we will move to next sum and problem number 2. So children, problemsக்கு நல்லாவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருங்க. டெஃபினிஷன்ஸ் ஃபார்முலாஸ்லாம் படிக்கும்போது நல்லா தரவு பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் எக்ஸாம்ஸில் இஇ தென் நீட் மற்ற எந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆகட்டும், எந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸாக இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் தரவாக இருந்தால் தியரி நம்ம பார்த்து எங்கே வேணால் படிச்சுக்கலாம். ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி பண்ணுறது நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுன்னா எந்த ஒரு எக்ஸாமையும் ஈஸியாக நம்ம கிராக் பண்ணிடலாம். சரியா? நீட்லாம் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்ளம்ஸும் மெயின் ரீசனாக இருக்கும். ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஒமிட் பண்ணாமல் அதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்த்துக்கோ, அண்டர்ஸ்டாண்ட் கொடுத்து படி. புரியுதா? ஃபார்முலாஸ் சர்வ் பண்ணிக்கோ, சம்ஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், எப்படி ஷார்ட்கட் ஈஸியாக எப்படி ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணலான்றதெல்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோ. ஸோ ஒரு டைம் ஐயில் பார்த்தா மட்டும் பத்தாது, ரஃப் நோட்டில் சம்ஸ் படிக்கும்போது அப்பப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டே இரு. அதுதான் பெஸ்ட் மெத்தட். ஓகே, நவ் வில் see problem number 2. A sound is heard 5 seconds later then the lightning is seen in the sky on a rainy day. சரியா? ஸோ யூஸ்வலாக லைட்னிங் அண்ட் தண்டரிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டுமே சேம் டைமில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வில் see the light, we are able to see the light, later only we can hear the sound because light is traveling more faster than sound. அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும், இந்த யூனிட்டில் பார்க்க போகிறோம். Then find the distance of location of lightning is the question. The given the speed of sound is 346 meter per second. So இது ஹிண்டாக கொடுத்துருக்கான். Then see the formula. So there is a formula for speed that is equal to distance by time. So what is the formula for speed? Distance by time. So from this formula, distance can be taken as speed into time. So what we can take in cross multiplication? Distance equal to what? Speed into time. So what is the speed? 346 into 5. என்ன வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு? 1730 மீட்டர். ஓகே, அண்ட் த லொக்கேஷன் ஆஃப் லைட்டிங் இஸ் 1730 மீட்டர். ஓகே, திஸ் ஆன்சர் ஃபார் ப்ராப்ளம் நம்பர் 2. ப்ராப்ளம் நம்பர் 2 ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் வெலாசிட்டி. ஸோ இதுவும் ஸ்பீட் மாதிரி தான். ஸோ வெலாசிட்டி இஸ்
defined as rate of change of displacement. அதில் வந்து distance நம்ம யூஸ் பண்ணோம்ல, டிஸ்டன்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் வேறு தானே? ஆமாம், வேறு தான். ஸோ definition of velocity is rate of change of displacement is called as velocity. So it is nothing but the displacement in unit time. It is a vector quantity. What is mean vector quantity? It having both magnitude and direction, that is vector. இதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது? இன்னொரு டேர்ம் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? ஸ்கேலார். ஸ்கேலார் மீன்ஸ் only magnitude. magnitudeனா வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும். டைரக்ஷன் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா that is scalar. Okay, and this velocity is called as vector quantity. Its unit is like a speed ms per minus 1. So velocity is equal to displacement divided by time taken. Okay, have you understood this? And mark the answer from here up to here. Definition of velocity. புரியுதா? ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா definition of velocity ஓட ஆன்சர். And next topic is acceleration. So what is acceleration? So after the velocity, if we understand the velocity, following that we can use this term acceleration. Acceleration அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, like a velocity. velocity என்ன சொன்னோம்? velocity is nothing but rate of change of displacement சொன்னோமா? அதே மாதிரி acceleration is defined as rate of change of velocity, or we can write as the change of velocity in unit time is called as acceleration. இந்த acceleration-ம் vector quantity தான் like a velocity. And இதோட SI unit பார்த்தோன்னா ms per minus 2. Okay, and how to find the SI unit? How we are getting? அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஸோ ஃபார் ஃபார்முலா ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிறதுக்கு வேண்டி ஒரு சின்ன ஹிண்ட். velocity v is equal to d by t. This is the formula for what? velocity. ஸோ இது வந்து v dt-ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. v dt is rate of change of displacement is called as velocity. And for acceleration you write as av divided by t, avt. ஓகேவா? v dt-னா velocity of definition, rate of change of displacement. avt-னா rate of change of velocity is called as acceleration. Okay, and see the formula for velocity, d by t. Okay, so in this d என்றது என்னது? d displacement unit பார்த்தோன்னா m. Understood? displacement unit என்னது? m divided by what is the unit for time? Very good. In SI we are using the time is second. அப்போ இதையே s நீ மேலே எடுத்துட்டு வா. s comes up அப்படின்னா m s power inverse ஆயிரும். எங்கே ப்ளஸ் இருக்கா? மேலே வரும்போது மைனஸ் ஆயிரும். This is the unit for velocity. புரியுதா? This is the unit for what? velocity. And next is acceleration of formula என்னது? a is equal to v by t. நான் எப்படி ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லியிருக்கேன்? avtன்னு மைண்டில் வச்சுக்கோ. velocityக்கு vdt, இது avt. So a is equal to v by t. So what is the term for unit for velocity? மேலே இருக்கா? unit for velocity is m s power minus 1. ஸோ டிவைட் பை என்ன இருக்குது? டைம் இருக்குது. ஸோ டைமோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட். இது என்ன இருக்குது? ப்ளஸ் 1 இருக்குது. இஸ் ஈக்குவல் டு இஃப் எஸ் பவர் 1 கம்ஸ் அப் இட் வில் பிகம் -1. மேலே வரும்போது -1 ஆயிருமா? ஆல்ரெடி ஒரு -1 இருக்குது. இந்த -1 ரெண்டு சேர்ந்தால் -2 ஆயிரும். தென் வி கேன் ரைட் த யூனிட் m s பவர் -2. இப்படி தான் நம்ம யூனிட் டெரைவ் பண்ணுவோம். ஸோ இஃப் எனி அதர் ஃபார்முலா, ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஃபைண்ட் ஹவு டு மேக் யூனிட்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபார்முலா. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டவுட்டாக இருந்தால் வாட்ஸ்அப்பில் கொஷினாகவும் நீ கேட்கலாம். இண்டிவிஜுவலாக எனக்கு தனியாகவும் கொஷினாக கேட்டு அனுப்பலாம். ஓகே, டெஃபினெட்லி ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. ஸோ திஸ் இஸ் த வே ஹவு த யூனிட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபார்முலா. அண்டர்ஸ்டுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ். ஸோ எப்படி யூனிட்டில் ஃபார்முலாலேருந்து யூனிட்டை நம்ம டெரைவ் பண்ணுறது ஈஸியாகவே புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அண்ட் த கண்டினியூஷன் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன். ஆக்சலரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம். இல்லை ரெண்டு வெலாசிட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன். அப்போது we can subtract ஃபைனல் வெலாசிட்டி. எது ஃபைனலாக இருக்கோ அதிலிருந்து இனிஷியல் நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணி இதே சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டியை நம்ம எடுத்துக்கலாம். தென் டிவைட் பை டைம் பண்ணிட்டோன்னா திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் வாட்? ஆக்சலரேஷன். ஸோ a is equal to v minus u divided by t. ஓகே, சப்போஸ் நம்ம
we are considering, uh, say the situation, the body moves in a straight line without reversing its direction. Straight line it is not coming back. And from the above equation, what is the above equation? A is equal to V minus U divided by T. From the above equation, say the final velocity is greater than initial velocity. So initial and the velocity final greater irukku அப்படினா, when we are subtracting these two, we will get the positive acceleration value. Okay, if it is positive, we can write this is called as positive acceleration. The same formula can be explained here. Suppose the final velocity is lesser than initial velocity இருந்துச்சுன்னா, so எது greater இருக்கு? Initial is greater, final is lesser அப்படின்றப்போ, see this subtraction, V is lesser and U is greater, then answer will become in minus. So we can say the velocity at beginning is greater, at last it is lesser. So velocity decreases with respect to the time. The value of acceleration will get as negative, and this is called as negative acceleration. So what acceleration this one? This is called as negative acceleration. This negative acceleration is also called as retardation or deceleration. For example, if the acceleration has value minus 2 ms per minus 2 அப்படின்னா, that same can be say with the deceleration value is 2 ms per minus 2. So what is the deceleration value? We can say with 2 ms per minus 2. Okay, this is the statement for acceleration. Understood? And so here we can mark the answer for negative acceleration. From here the velocity decreases adla ஆரம்பிச்சு, then we can mark up to this deceleration. Okay, this is answer for what? Define retardation or negative acceleration, or we can say deceleration. So acceleration la we can say with positive acceleration or negative. So in the acceleration பொறுத்த வரைக்கும் velocity should be changed from time to time. So the change is not a compulsory only in positive way or not only in negative way. It may be in both. Okay, so positive இருந்துச்சுன்னா it is positive acceleration. If it is negative, that is called as retardation or deceleration. Okay, and next topic is graphical representation of motion along a straight line. See here the graphical representation. So first we will discuss why we need a graph. For what purpose we are using graph? The graph will give clear representation. It gives clear idea without studying any theoretical part. நம்ம ஒரு கிராஃபை பார்த்தோம்னாலே we can understand it. So understanding such things easily from the figure. So that figure is called as graph. Here the graphical representations are given for straight line motion. So first we will discuss about the distance time graph for uniform motion. So for this distance time graph for uniform motion, see some values are given. Time in x-axis and distance along the y-axis, and the time starts from 0, distance starts from 0. After 5 minutes the object will reach the distance of 500 meter. Then for 10,000, 15,500, 20, 2,000. Then in 25th minute it will be in the distance of 2,000. And see the distance for each 5 minutes it covers 500 meters. So it is in uniform motion. We are drawing the graph along the x-axis. Time will be taken in minute unit. Along the y-axis, distance will be taken along the y-axis with the meter. And scale here 5 minute along the x-axis for 1 centimeter, and 500 meter along the y-axis for 1 centimeter. It is taken in the graph. So after drawing using the values, we are keeping the dot, then we are joining all the dots. That joining line is a straight one. So the joining line is giving as a straight line that we can see from the picture, figure 2.2. Okay, are you understood? Yes, and from that straight line we are drawing the triangle slope. So see ABC, it is not compulsory, it should join the points. So using the straight line we can draw
slope anywhere in this straight line of this graph. Anywhere we can draw. So in this picture figure 2.2, we have drawn the slope. It is in the triangle shape ABC. So using that, we are going to do the calculation here. Okay, and we are going to find the speed here. And to find the speed, we having a formula. Speed is equal to distance covered divided by time taken, or distance by time. So distance covered we can take as a slope of the straight line divided by time. From the graph we can write distance covered will be taken as BC, that is correspond to the y-axis, and time correspond to the x-axis, that is AC. Then we are writing the formula BC by AC, and see here. So from the slope, so this B is straight to 2000, C is straight to 1500. We are subtracting, my line is not straight. Okay, check your graph. B point is straight to 2000, C is straight to what? 1500. We are subtracting 2000 minus 1500 will be 500. And between A and C, see x-axis, C is straight to 20, A is straight to 15. Then 20 minus 15 is 5. So that we are using here. Then 500 divided by 5 is equal to 100 meter per minute. Okay, so here the speed is 100 meter per minute, that we are getting from the answer using that graph. So like that, we having another one figure 2.3. In that figure, we having three different riding. One is riding in a car, then cycling, then walking. So x-axis time, y-axis distance, and walking is slower, and cycling is little faster. Riding car is more faster. It is explained here. So comparing this, we can explain how the object is moving and how the speed is. That can be explained easily using this figure. Okay, so hope you understood about this graph representation. And students, you mark answer from consider up to here. This is for uniform motion. So two graphs are given. So for this graph, just simply using your scale 1 centimeter, 2 centimeter, you can draw the graph. No need a graph sheet. Using your scale itself, you can draw. In scale, your scale, you having 1 centimeter, 2 centimeters values. Using that, you keep a dot. Then using this value, you can draw this graph. You may study in maths about this graph. This is 5-mark question. You mark question as explain the distance time graph for uniform motion. This question alone you take as a homework. You thorough this, and values you may change. No need same value. You can change, but it should be uniform. Okay. So last one also you have to draw. So after throwing this in homework part, you write this answer with both the graphs, the tabulation neatly, then send it to my personal WhatsApp number. Okay, and rest of the topics we'll discuss in next class. Hope you understood today's class. We'll meet you in next class. Bye children. Thank you.